আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই কুকিং চ্যানেল হোমমেড কুকিং জোন। আজকে আমি আপনাদেরকে বানিয়ে দেখাবো চিজি ফ্রাইড মোমোস, তার সাথে একটি চাটনি। ফ্রাইড মোমোসটি তৈরি করার আগে আমি ভিতরের পুরটিকে তৈরি করে নিব। তার জন্য একটি ফ্রাই প্যানে আমি তেল গরম করে নিচ্ছি। তারপর আমি হাফ কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিলাম। পেঁয়াজটা একটু ভাজা ভাজা করে নিতে হবে। এরপর আমি দিয়ে দেবো আদা রসুন বাটা হাফ চা চামচ, এবং সেটাও তেলের মধ্যে একটু ভাজা করে নিতে হবে। এখন আমি দিয়ে দিব মুরগির মাংসের কিমা। এটাকে এখন ভালোভাবে একটু মিশিয়ে নিব। এরপর আমি দিয়ে দিব 1 চা চামচ হোয়াইট ভিনেগার, 1 চা চামচ সয়া সস, হাফ চা চামচ গোলমরিচ গুঁড়া এবং সামান্য লবণ।
এরপর আমি পুরটার সাথে কিছু কিউব করা পনির অ্যাড করব। এটা হলো মজরেলা চিজ না, রেগুলার পনির, যেটা যে কোনো শপেই পাওয়া যায়। এখন আমি ফ্রাইড মোমোসের শেপটা দিয়ে দিব। এই ডোটা আমি 2 ঘন্টা আগে সয়াবিন তেল, 2 কাপ আটা এবং লবণ এবং রুম টেম্পারেচারে থাকা পানি দিয়ে মথে রেখেছিলাম। অল্প একটু আটা নিয়ে আমি একটি গোল রুটি তৈরি করে নিব। তার মধ্যে আমি পুরটা দিয়ে শেপটা দিয়ে দিব। শেপটা এমনভাবে দিতে হবে যেন এক পাশ থেকে কুচি করে দিতে হবে এবং উপরের সাইডটা যেমন পোটলি থাকে ওরকম হতে হবে। এটাকে অনেকে চাইনিজ পোটলিও বলে, আবার অনেকে ফ্রাইড মোমোসও বলে। এটি এখন আমি ভেজে নিব, যার জন্য একটি ফ্রাই প্যানে আমি তেল গরম করে নিলাম এবং দিয়ে দিলাম। মোমোসগুলোকে একটু উল্টে পাল্টে ভেজে নিতে হবে যেন একটু ব্রাউন কালার চলে আসে। পুদিনা চাটনি তৈরি করার প্রসেসে এখানে আমি 2 টেবিল চামচ পুদিনা পাতা নিয়েছি, একটি কাঁচামরিচ এবং একটি রসুনের কোয়া দিয়ে দিলাম এবং এখানে দিয়ে দেবো আমি 1 চা চামচ পরিমাণ চিনি এবং অল্প পরিমাণ লবণ এবং 3 টেবিল চামচ পরিমাণ টক দই দিয়ে ভালোভাবে ব্লেন্ড করে নিব। এটার সাথে মোমোসটি খেতে খুবই ভালো লাগে। ফ্রাইড মোমোসগুলো তৈরি হয়ে গিয়েছে এবং চাটনির সাথে আমি সার্ভ করে নিলাম। দেখতেই পাচ্ছেন খুবই মচমচে হয়েছে এবং ভিতরে পনিরগুলোও ভালোভাবে গলে গিয়েছে। আমার রেসিপিটি ভালো লাগলে বাসায় অবশ্যই ট্রাই করবেন এবং আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। থ্যাংক ইউ সো মাচ।